Si logras tocar esa guitarra sin desafinar, mi armadillo aquí mismo y te pido perdón, ese burlo la dueña del restaurante. Una mujer conocida, por humillar a cualquiera que considerara inferior. Pero lo que ella no sabía, era que aquel mesero tímido, el mismo al que acababa de insultar diante de todos, había abandonado los escenarios por una tragedia que lo rompió el alma. Y esa noche, frente a una sala llena de risas crueles, él tomó la guitarra con manos temblorosas, y lo que ocurrió después dejó a todos en silencio absoluto. La noche estaba en su punto más alto en el restaurante El Mirador Azul, un lugar famoso no solo por su cocina sofisticada, sino también por la reputación temible de su dueña, Diana Valcárcel, una empresaria poderosa, elegante, y cruel. Sus empleados la describían como una reina sin corona, fría, exigente y capaz de destruir el día de cualquiera con apenas una mirada. Aquella noche, el lugar rebasaba de gente importante, influencers, empresarios, críticos culinarios. Era la inauguración del nuevo menú y todos querían ver lo que Diana había preparado. Mesas impecables, luces cálidas, música suave. Todo parecía perfecto, excepto por un detalle que solo él notó. Un mesero caminaba con la bandeja ligeramente inclinada. Se llamaba Álvaro Ortega, un joven de 28 años, reservado, de pasos silenciosos y mirada siempre hacia el suelo. Llevaba apenas 3 meses trabajando allí, pero ya conocía el miedo que ese respiraba en el ambiente cada vez que Diana se acercaba. Y esa noche, ese acercó. ¿Por qué sostienes la bandeja así? Preguntó ella en voz baja, pero con un filo que cortaba el aire. Álvaro enderezó la bandeja al instante. Lo siento, señora Diana. No volverá a pasar. Ella sonrió, pero no una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que había encontrado una presa fácil. Claro que no volverá a pasar, respondió. Porque sigo pasando, ya no trabajarás aquí. Álvaro bajó la cabeza, avergonzado. Sus mejillas ardían. Sabía que todos observaban. Los meseros, los cocineros, incluso algunos clientes curiosos. Pero o destino quiso añadir más peso a esa humiliación. En uno de los rincones del salón, un joven músico contratado para ambientar la velada afinaba su guitarra. Parecía distraído, torpe, nervioso. Diana lo vio y bufó con impaciencia. Ni siquiera ese muchacho puede afinar una guitarra decentemente? Dijo en voz alta. Que noche más mediocre. Álvaro, sin caer, soltó un suspiro. Diana giró bruscamente hacia él. ¿Acaso te da gracia? No, señora, solo. Titubeó. Ah. Entonces quizás tú puedes hacerlo mejor? Preguntó ella, cruzando los brazos. Álvaro no respondió. Sabía que cualquier palabra sería usada contra él. Vamos, meserito, insistió ella, elevando a voz para que todos oyeran. ¿Te crees tan capaz? ¿Por qué no tocas tú? Las miradas se clavaron en él. Un silencio incómodo llenó el salón. No sé tocar, murmuró él. Pero Diana vio algo en sus ojos. Algo que la hizo sonreír con un brillo perverso. Mentira, dijo. Tienes manos de músico. Las he visto. Tú escondes algo. Los empleados se tensaron. Diana estaba empezando a disfrutar. Y fue entonces cuando ella lanzó la frase que cambiaría toda la noche. Si tocas esa guitarra sin desafinar, aquí, ahora mismo. Sonrió. Mi armadillo y te pido perdón. El restaurante estalló en risas. Y Álvaro quedó paralizado. Álvaro sintió como el corazón le golpeaba el pecho. No sabía si era miedo, rabia o una mezcla amarga de ambos. El restaurante seguía en silencio, esperando su reacción, como si aquella humiliación fuera parte del espectáculo de la noche. Diana levantó una ceja, disfrutando cada segundo. ¿Qué pasa? ¿Te cuidaste mucho? Preguntó, provocando carcajadas en la mesa cercana. El guitarrista contratado, un chico flaco, nervioso, apenas mayor de 20,
Maroa Alvaro con pena, como si quisiera decirlo no lo hagas. Pero no dijo nada. Nadie decía nada. Nadie jamás defendía a alguien frente a Diana. Alvaro tragó saliva. Señora de verdad, ¿no? Entonces dilo. Interrumpió ella con voz afilada. Dilo frente a todos. Tengo miedo. La phrase flado, en el air como un veneno. Alvaro apretó la mandíbula. Miedo sí lo tenía. Pero también tenía algo que lavaba anos enterrado, respirando débilmente bajo capas de dolor. Y Diana estaba despertándolo a golpes. El público empezó a murmurar. Vamos, chico, acepta. Ese burlo, un empresario gordo. Que espectáculo. Rio una influencer grabando con su celular. Alvaro sintió vergüenza. Pero también un calor extraño recorriendo las manos. Como si algo dentro de él quisiera salir. Diana chasqueó los dedos. Tú. Señaló al guitarrista. Ofreció tu guitarra a nuestro artista invitado. El muchacho obedeció sin discutir. Camino hacia Alvaro y lo entregó la guitarra con cuidado, como si entregara un arma cargada. Alvaro la tomó entre sus manos. Aquella sensación. El tacto familiar de la madera. El peso exacto contra su pecho. Un golpe de recuerdos lo atravesó como un rayo. Escenarios, luces cálidas, aplausos que retumbaban en su mente. Una voz dulce, femenina, riendo entre bastidores. Manos pequeñas aplaudiendo. Un nombre. Sofía. El mundo se lo nubló por un instante. Diana lo notó. ¿Qué pasa? Preguntó con diversión cruel. Demasiado pasado para ti? Alvaro respiró profundo. Sus dedos temblaron apenas, pero no de miedo. Era otra cosa. Un fantasma antiguo que volvía a tocar la puerta. El murmullo aumentó. Algunos clientes ya estaban grabando. A ver, mesero, dijo Diana, dando un paso hacia él. Si de verdad tienes talento, demuéstralo. Pero te advierto. Si desafinas una sola cuerda, no solo no me disculpar. Sonrió con frialdad. Te despido en este mismo instante. Alvaro levantó la mirada. Y por primera vez en toda la noche, la vio a los ojos. En ese fracción de segundo, algo cambió. No hubo rabia, ni desafío. Solo una decisión silenciosa, inevitable, casi natural. Muy bien. Dijo con una calma que en él sabía que tenía. Entonces tocar. Un murmullo recorrió la sala. Algunos se acomodaron en sus sillas. Otros levantaron los celulares en más alto. Diana cruzó los brazos, lista para disfrutar su victoria anticipada. Pero Alvaro agarró la guitarra como quien vuelve a casa después de un largo exilio. Y en ese momento exacto. Toda la sala contuvo el aliento. El primer sonido no fue una nota. Fue un suspiro tan leve que apenas se escuchó, pero bastó para que todos, en el restaurante sintieran que algo estaba a punto de romperse. Alvaro cerró los ojos por un instante, dejando que sus dedos recordaran lo que su mente lavaba anos intentando olvidar. Diana sonrió con superioridad. Vamos, artista, sorprendenos. Pero cuando Alvaro apoyó los dedos sobre las cuerdas, la sonrisa de ella empezó a desvanecerse. Había algo en su postura, en la forma en que sujetaba la guitarra, una seguridad silenciosa que no estaba aliantes. Como si no fuera un mesero. Como si fuera alguien que había nacido para eso. Las primeras notas salieron suaves, casi tímidas. Como un secreto susurrado. Luego, poco a poco, se transformaron en una melodía cálida, profunda, llena de vida. No era una pieza conocida. No era un clásico. No era algo que el público pudiera identificar. Era personal. Dolorosamente personal. Los murmullos desaparecieron. Los celulares bajaron. Hasta los comensales más ruidosos se quedaron en silencio. Era imposible ignorar lo que estaba ocurriendo. Alvaro tocaba como quien abra una herida, y al mismo tiempo intenta sanarla. El guitarrista contratado abrió los ojos con incredulidad.
Los empleados dejarán de servir para escuchar. Los críticos culinarios, esas personas duras, difíciles de impresionar. Se quedaron inmóviles, boquiabiertos. Diana, sin embargo, estaba petrificada. Aquello no era lo que había imaginado. Ella esperaba torpeza, vergüenza, ridículo. Pero lo que estaba viendo era talento puro. Alvaro moduló la melodía, haciendo la escalar hacia un punto más alto, más intenso, más emotional. Sus manos corrían con una fluidez imposible de finger. No había duda. Aquello era música de verdad. Música vívida. Música que nacía del dolor. Una lágrima resbaló por la mejilla del guitarrista joven. Why no fue el único? Diana sintió una presión incómoda en el pecho. Como es algo muy dentro de ella, algo que no tocaba desde hacia años. Se moviera. No sabía si era admiración, miedo, o culpa. Porque esa música era hermosa. Why ella lo había obligado a tocar. Alvaro abrió los ojos en medio de la interpretación. No miró al público. No miró a los clientes. No miró al guitarrista. Miró a Diana. Directamente. Why siguió tocando. Como es cada nota de Giro lo que él no había podido decir con palabras. Un segundo más tarde, una niña del público, no tendría más de 6 años, preguntó en voz alta. ¿Por qué suena como si estuviera triste? Su madre intentó hacerla callar, pero ya era tarde. La pregunta flotó en el aire. Alvaro bajó la mirada. Why entonces la melodía cambió de nuevo. Se volvió más grande, más luminosa, más viva, como si estuviera luchando por abrirse paso entre recuerdos oscuros. En ese instante, todos entendieron. No estaba tocando para impresionar. No estaba tocando para vencer la humiliación. Estaba tocando para alguien. Y esa persona ya no estaba allí. Diana tragó en seco. Algo estaba muy mal detrás de aquella música. Y por primera vez en mucho tiempo, tuvo miedo de la verdad. La última nota cayó en el aire como una joya que toca el suelo después de un largo viaje. Luego silencio absoluto. Alvaro mantuvo la cabeza baja unos segundos más, respirando como si acabara de liberar un peso que levaba años cargando. Cuando finalmente levantó la mirada, vio algo que jamás imaginó ver. Todo el restaurante estaba de pie. No hubo aplausos al principio. Era como si nadie quisiera romper la magia de lo que habían escuchado. Nadie sabía muy bien qué hacer con la emoción que les estaba apretando el pecho. Hasta que una mujer mayor, con voz quebrada, susurró. Ese chico, no toca. Ese chico habla con la guitarra. Y entonces comenzaron los aplausos. Tímidos primero. Luego fuertes. Luego ensordecedores. Pero Diana no aplaudía. Ella permanecía quieta, con los brazos colgando a los lados, la boca apenas entreabierta. Sus ojos brillaban, pero no era admiración. Era horror. Algo en esa música había despertado una memoria que había enterrado profundamente. Una emoción que no quería enfrentar. Un reflejo de algo que había perdido hace mucho. Humanidad. Alvaro devolvió la guitarra al músico contratado, que la tomó como si fuera un tesoro. ¿De dónde aprendiste eso? Preguntó el joven, todavía con lágrimas en los ojos. Alvaro dudó. Las palabras le costaban más que las notas. De alguien que ya no está. El silencio volvió, pero era distinto. No incómodo. Era respetuoso. Las personas entendían que había una historia detrás, una que aún no conocen. Y entonces ocurrió lo inevitable. Diana dio un paso hacia adelante. Yo. Intento decir, pero la voz se le quebró. Alvaro la observó en silencio. Ella apretó los puños. Sus uñas se clavaron en las palmas de sus manos. Yo quiero, respiro hondo, hablar contigo. Ahora. La multitud contuvo el aliento. Todos esperaban la humiliación final, la explosión de ego, el despido inmediato. Pero Diana no sonaba arrogant. Sonaba perdida.
No tengo nada que hablar con usted, señora Diana. Respondió Alvaro, comadu pero firme. Aquello fue como una bofetada pública. Un par de clients incluso saltranjadios. Diana sintió un vertigo en el estómago. Nadia, absolutamente Nadia, lo decía que no. Y es que, balbució ella. Yo, hice una promesa. Alvaro lo sabía. Todos lo sabían. El restaurante entero había escuchado cuando el juro era de Lars. Y pedir perdón el tocaba bien. Una influencer gritó. Que cumple su palabra. Queremos ver. Los teléfonos se levantaron en segundos. El color abandonó el rostro de Diana. Yo susurro. Sus piernas temblaban. Ella, la mujer que nunca vacilaba, no podía pronunciar la palabra perdón. Alvaro dio un paso hacia ella. Y la miró con una calma que la disarmó por completo. No necesito que ese heredal, señora. Dijo él. Lo que necesito, es que deje de humillar a la gente. Un murmullo se propagó entre los clientes. Diana abrió los ojos, sorprendida. Nadie había hablado así con ella en toda su vida. Pero, intento responder, tú no sabes quién soy. Alvaro sonrió con tristeza. No, señora. Usted tampoco sabe quién es usted. El silencio cayó como una sentencia. Diana sintió algo romperse por dentro. Ese quiver, recién estaba comenzando. Diana respiraba con dificultad, como si el air del restaurante se hubiera vuelto demasiado pesado para ella. Las palabras de Alvaro la habían golpeado más fuerte que cualquier crítica, más fuerte que cualquier humiliación que ella misma hubiese lanzado. ¿Qué quieres decir? Preguntó, intentando mantener la compostura. Alvaro la observó en silencio. Por primera vez, no vio a la mujer arrogante, en ella la dueña despiadada, en ella la figura imponente que todos temían. Vio a una persona perdida. Usted humilla a la gente porque piensa que la hace fuerte. Respondió él, con voz baja pero firme. Pero lo único que demuestra es miedo. Miedo de que alguien la vea como realmente es. Un murmullo recorrió la sala. Diana bajó la mirada. Y por primera vez nadie la reconoció. Era una mujer vulnerable. No sabes nada de mí, susurró, pero su voz no tenía fuerza. Sé lo suficiente, dijo Alvaro. Sé que cuando uno pierde a alguien, se endurece. Se encierra. Se convierte en piedra para no volver a sentir el dolor. Diana levantó los ojos con incredulidad. Nadie sabía eso. Nadie sabía que hacía 3 años había enterrado a la única persona que la hacía humana. ¿Cómo? Preguntó ella. Alvaro tembló, pero habló. Porque yo también perdí a alguien. Un silencio profundo cayó sobre la sala. Se llamaba Sofía, continuó. Tenía 6 años. Era mi hija, y era quien me enseñó a tocar sin miedo. Diana llevó una mano a la boca. Un par de clientes lograron sin contenerse. Yo tocaba en bares, plazas, escuelas, y ella siempre estaba allí, con su guitarrita de juguete. Pero el día que murió, su voz se quebró, pero siguió. No pude volver a tocar. Guard la música como si fuera un pecado. Los ojos de Diana se llenaron de lágrimas. Por eso, cuando usted me obligó a tocar hoy, no me humiló. Me obligó a enfrentar algo que he estado evitando todos estos años. El público escuchaba en absoluto silencio. Y eso, señora Diana, dijo con suavidad, es lo primero humano que usted ha hecho en mucho tiempo. La mujer sintió las piernas ceder. Se llevó una mano al pecho. Y frente a todos, sin que nadie la obligara, ese armadillo. No como burla. No como castigo. Como rendición. Perdóneme, susurró llorando. No por la apuesta. No por el orgullo. Perdóneme por no ver el dolor que llevabas dentro. Alvaro se agachó y la ayudó a ponerse de pie. Todos merecimos una segunda oportunidad, dijo él. El restaurante entero estalló en aplausos. No por la música. No por la apuesta. Por la transformación. Diana secó sus lágrimas. Respiró hondo y preguntó.
Alvaro. Volveri es a tocar, para que todos podamos escuchar desde el principio. El dudo, pero sonrío. Sí. Por Sofía. Y por todos los que olvidaron como sentir. Tomo la guitarra. Y al tocar la primera nota. No hubo dolor. No hubo miedo. Solo vida.